Bonjour à tout le monde et bienvenue à la séance du 22 août. So welcome everyone here in person for this meeting of the 22nd of August. Si on pourrait se lever pour un moment de silence. Let's rise for a moment of silence, please. Merci. Merci à tout le monde présent ici aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute à la maison. So welcome everyone. I hope you had a great summer. Back to school soon. So, ça commence. Madame la greffière, est-ce qu'on a des ajouts et des retraites aujourd'hui? Non, Monsieur le maire, l'ordre du jour est tel que soumis, so as submitted. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir un... Je propose l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, on est à 1.2, période de questions, so we're at question period. Before we start with the questions today, puis je vais répéter en français, I would like to remind everyone that we're here for a question period. Question period is a question period, and I think it's at the time where I have to mention that some of our questions are not really questions. I just think people like to have long discussions. A question is a question. It's not a question with 15 sub-questions. I also would like to remind everyone that, we're here. I will always take questions, but, everybody needs to be heard equally and efficiently. And I hope everyone would respect that there is a time limit of 3 minutes for a question. We can come back with a second question, a rebuttal. But a question should not last 15 minutes. I just want to remind everyone of this. Donc, je voulais juste mentionner que dans les derniers mois, la période de questions est devenue très lourde. On a passé 1h30, 2 heures pour les périodes de questions. Puis là, on a des règlements de la ville. Je ne veux pas les appliquer, là. Ce n'est pas le point. J'aimerais que tout le monde pose leurs questions. Mais une question, c'est une question. Ce n'est pas 5 minutes de préambule ou 10 minutes de préambule. C'est une question. Et une question ne peut pas être 15 questions dans une phrase. Donc, je pense qu'on a besoin d'y penser. Vraiment, une question avec une réponse, c'est 2 à 3 minutes. On a droit à une question supplémentaire, mais après ça, on a besoin d'aller au prochain sujet. I'm also going to remind everyone that we, the council, are here to answer your questions, and we try to do so in a very civil manner. And I implore the people here at Question Period to do the exact same thing. We're not yelling and screaming at anybody, and I don't want anybody to yell and scream at us. We're here, as elected people, and we're all capable of having a discussion. Once we don't have a discussion anymore, then we're really not acting in good faith. So encore, quand on est en train de discuter avec le conseil, poser des questions, on a besoin d'être respectueux. Nous autres, on est tous respectueux, je crois, et je demande la même chose du public en général. Et si on n'est pas capable d'être respectueux, peut-être on va vous demander de quitter la salle. Je dis ça comme ça parce que on a eu des réunions dans les derniers mois qui commencent à être un peu animées, un petit peu trop animées. Donc, je laisse ça comme ça. On va commencer la majorité du monde ont soumis des questions.
Là, je regardais dans la salle avant que je vais aux questions. Monsieur en arrière, est-ce que vous... Do you have a question, specific question? I don't think you sent one in tonight. Yeah. No question for today? Monsieur Serge? Oui. Oh, tu as envoyé des questions. OK. Madame, est-ce que vous avez envoyé une question? Est-ce que vous voulez poser une question? Non? OK, very good. Donc, on va commencer avec la question de Madame Lani Pina. What is the city doing about late night flights? Planes are flying well past midnight. Il y avait une deuxième question sur les arbres d'argile de Fresnes. Elle nous a dit qu'on n'avait pas besoin de lire la question. On est en communication avec elle quand même. Et donc, on va respecter sa demande. Mrs. Lanny, for nighttime flights, I understand, and there's probably going to be other questions today in regards to flights. The airport is allowed to operate commercial flights during the night for planes that are ambulance service or are under a certain weight. That has always been the case. It's never been a ban of nighttime flying. To your point, I think that the airport is operating flights for various reasons that we've read in the media. Planes are taking off late, which is not helping the situation. Do I feel that the airport is doing its best in preventing this kind of activity? I do not. But I just want to, and we do have discussions with the airport, but I do want to say that, it's not a complete ban on flying. Emergency aircrafts are available to take off 24 hours a day. The airport does operate 24 hours. There are certain flights to the northern Quebec or remote parts of the province that are allowed to take off 24/7. So I think what we're concerned with is the large flights. I sit on the Soundscape committee, and I do discuss this issue with them. For example, I've asked on multiple occasions that the airport operate one alternate runway every weekend so that people in the north have it one weekend, the traffic, and the people in the south have it the following weekend, at least during the months of the summer when, we want to enjoy a picnic or just be outside with our families. But I'm afraid they don't respond well to that. But again, they are able to operate any flights at night. And if you have any further questions, please let me know, and I will forward to you their policy, which is on the ADM website in a subsection called Soundscape, and it has all the rules and regulations in question and answer form. So I'll respond to your email, actually, Mrs. Lanny, and I'll just send you that information. Monsieur L'Espérance, est-ce que vous voulez lire votre question? Oui, je vais lire ma question. Par contre, je n'ai pas le texte. Je l'ai ici. Oui. Je suis en attente de l'opération pour les cataractes. Voulez-vous qu'on lit pour vous? Question. OK. Monsieur Dorel, le secteur nord de Dorval est un désert de services. Alimentation, pharmaceutique, vêtements, divertissement. L'accessibilité au commerce du secteur sud de Dorval est très difficile si vous n'avez pas accès à une automobile. La complétion de la piste cyclable de l'Axe 58 entre le boulevard Macmillan et l'Axe 50 de la côte de Liesse est une solution immédiate.
Cela permet une accessibilité plus grande aux cyclistes, aux personnes en fauteuil roulant et à toute personne que l'usage du tunnel de la gare de Dorval n'est pas acceptable. M. Doré, qu'avez-vous accompli depuis mon intervention au conseil municipal du 11 juillet dernier pour compléter la piste cyclable? Merci, M. L'Espérance. Ma réponse reste principalement pareille que la dernière fois. Là, c'est la piste cyclable dans ce coin-là et la responsable du MTQ. La propriété est MTQ ou possiblement même l'aéroport d'Orval. Il n'y a pas de changement. La seule chose que là, on planifie à faire, c'est d'avoir une discussion et on est en contact avec la CMM. Et ça s'en vient. J'ai parlé à la CMM aujourd'hui pour planifier une réunion où on peut commencer à avoir une discussion sur les pistes cyclables de la CMM et de l'AGLO. La section dont vous parlez, c'est vraiment une section de l'AGLO. Et là, on va essayer de commencer une discussion avec l'AGLO pour voir comment on peut finaliser ce morceau de terrain-là, de piste cyclable-là, sur les terrains de la MTQ. Je n'ai pas compris vous parlez de... C'est l'agglomération, c'est ça? Exact. Ah, C'est la oui. responsable. Alors, la Ce CMM, tronçon-là que vous parlez, c'est un tronçon de l'agglomération et donc j'ai besoin d'avoir une discussion avec la CMM et l'agglomération pour voir quand est-ce qu'il peut construire ça. OK. On est tous au courant que c'est un terrain qui appartient au MTQ. Ça, c'est certain. OK. Oui. Maintenant, Ça n'appartient pas à la ville. D'après l'information que j'ai reçue, c'est que si vous demandez la permission au MTQ de faire la piste cyclable, alors il faut demander la permission. Est-ce que vous avez demandé la permission au MTQ, là? Depuis un mois, là. Là, je veux avoir une discussion avec le MTQ. C'est ça que je veux faire. Dans vos discussions avec l'agglomération, la CMM, est-ce qu'on vous a parlé du partage des coûts? Le partage des coûts dans ce coin-là est l'agglomération de Montréal. Il n'y a pas de partage, là. C'est l'agglomération de Montréal. Qui défraie entièrement le coût. Exactement. Pareil comme la piste cyclable sur Cardinal. C'est un projet de l'agglomération. Donc, ce tronçon-là est sur le plan de la CMM, piste cyclable, qui a été mis sur l'AGLO, la piste cyclable de l'AGLO, et c'est l'AGLO qui l'a payé à 100%. Est-ce qu'on a un échéancier? Aucune. Parce que, voyez-vous, ça fait 44 ans maintenant que je demeure dans ce secteur-là. OK. Et puis, auparavant, c'était pas un problème. Je veux dire, j'avais accès à une automobile. Même au début, il y avait un commerce d'alimentation tout près. Alors, mais depuis les derniers temps, avec la pandémie et puis les dernières semaines avec l'inflation, on cherche des moyens à réduire. Je suis sur une pension, alors un revenu fixe. Alors, tout a augmenté de 25 à peu près. Alors, on cherche des moyens de réduire nos coûts. Là, présentement, la seule solution que j'ai pour faire mon épicerie est à 5 km. Voici ce que je veux peut-être suggérer ou faire passer commentaire. Là. Le conseil a approuvé une consultation pour nos pistes cyclables à l'intérieur de la ville. Je ne parle pas de l'AGLO ou de la CMM. On sait que les résidents de Dorval veulent voyager est-ouest à travers la ville. On a une piste cyclable non protégée, au moins une bonne partie de est-ouest dans le sud, et on a une partie protégée dans le nord. On a besoin de nord-sud.
Et là, on va avoir cette consultation publique, qu'est-ce que nos résidents veulent. Et là, on va faire un plan directeur pour améliorer nos pistes est-ouest et nord-sud. Ça n'a rien à faire avec Montréal, là. Si la ville de Montréal, Dorval a besoin de payer, c'est la ville qui va payer. En plus, on a eu un caucus du conseil récemment et j'ai posé la question aux membres du conseil si on veut redémarrer un vieux projet qui était de construire une passerelle au-dessus les pistes de chemin de fer CNCP. Soit ça ou refaire le tunnel Pine Beach qui, on comprend que c'est désuet. Mais ça, c'est pas un projet de court terme, là. Et c'est vraiment un projet de long terme, mais je pense que le message du conseil, c'est qu'on a besoin au moins faire des démarches de ce côté-là. Attendre pour l'agglo pour faire quelque chose, on peut crier comme on veut, mais je pense qu'on va avoir plus de succès si on fait un projet nous-mêmes. OK, mais c'est peut-être pas idéal, mais c'est la solution que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire que. Ben oui, mais si on veut parler d'une passerelle, on voit pas de ça dans 2-3 ans, certains, là. Non, mais on a une passe. Mais on a une solution, là, presque immédiate, là. Il s'agit de faire un peu de pression. On peut, même si l'agglomération n'entend pas facilement, là, mais je pense que si on parle de 160 mètres, là, on ne parle pas de passerelle. Là. Very good. Monsieur L'Espérance, je vais faire une demande à la MTQ et je vais avoir une réponse pour vous avant le prochain conseil. OK. Monsieur Lévesque. Bonsoir. Ça va bien? Oui, dangereusement bien. J'ai quelques questions pièges pour le comité. Oh non. Non, on n'aime pas des questions pièges. Oui, vous allez voir qu'elle est très piège. Premièrement, vous avez parlé de l'aéroport il y a quelques minutes, là, du trafic aérien. Et on a eu dernièrement là, un journaliste, M. Poirier de TVA, qui était se promener au coin d'Elmridge puis Berkeley Circle et qui a enregistré là, les décibels du trafic aérien vers 8h, 9h, 10h le soir. Puis ça montait à 90 décibels, lorsque le taux permis par le gouvernement, c'est 40 décibels. Première question, qu'est-ce que le comité pense faire pour régler ça? Ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, je vais arriver dans mes pensées. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Oui, certainement. OK. ADM, c'est opère un autre aéroport qui ont une licence du gouvernement fédéral. OK? Oui. Le conseil municipal de la ville de Dorval n'a aucun pouvoir sur l'ADM. Moi, j'encourage tout le monde qui sont préparés à aller en cours avec une action. Puis je supporte ça. OK? Ça, donc, ceux qui ont fait le recours collectif, vous appuyez la démarche. J'appuie leur démarche. Je trouve que c'est... I wish them good luck. Ça, c'est un moyen pacifique. Oui. Si on utilisait un autre moyen un petit peu moins pacifique, puis si on bloquait l'arrivée à l'aéroport, je suis sûr que ça ne ferait pas le plaisir de personne. Well, I don't recommend civil disobedience. Non, mais c'est clair. Je comprends très bien ça. Oui. Maintenant, ma deuxième question. Mais je vais vous dire que j'ai eu un lunch aujourd'hui avec Mme Dillon et je vais avoir une réunion, j'espère la semaine prochaine, là, il reste à confirmer ça, mais avec le ministre de Transport sur 3 différents sujets. Donc, l'aéroport étant un de ces sujets-là. Et ça va être discuté qu'à un point, là, l'aéroport a besoin de faire réflexion sur comment ils agissent à l'intérieur de la grande communauté alentour de l'aéroport. Il ne peut pas continuer à faire qu'est-ce qu'il veut
n'importe quand. Mais, à la fin de la journée, c'est une discussion. Je n'ai pas le pouvoir de faire restriction sur leurs opérations. Non, monsieur le maire, je comprends très, très bien. Acceptez que lorsque j'ai acheté, il y a près de 28 ans maintenant, la circulation aérienne était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Vous avez parlé qu'il n'y a plus d'arrêt obligatoire. Avant, c'était à 11 heures, puis il n'y avait plus le droit de voler après. Aujourd'hui, on en reçoit des Boeing, etc., qui est au-dessus de 90 décibels. Puis si vous voulez, là, je vais toutes les enregistrer, je vais les filmer, puis je vais vous donner une preuve concrète. Puis vous allez voir, là, c'est complètement hallucinant. Monsieur l'évêque, tu n'as pas besoin de faire ça. Là. Il met ça sur leur site web. C'est exactement quel avion arrive à quel temps et à quel temps il décolle. C'est sur leur site web. OK. Ils ne se cachent même pas. D'accord. Donc, vous me suggérez d'en faire la compilation, de faire les statistiques? Non, je pense que tout le monde a besoin de... Pour vous permettre bâtir un cas. C'est ça que j'essaie de vous dire. Non, je pense... Monsieur Von Hertz a amené un bon point. Là. Ils ont une station d'écoute au Parc Windsor, so ils savent exactement ce qu'ils font. La pression doit être faite sur nos députés fédéraux. Puis, ils ne sont pas actifs dans ce dossier-là. Honnêtement, ils ne sont pas là du tout. Sans être indiscret, quel est notre député fédéral? Madame Anjou Deline. OK. Alors, de Martel à Dorval? Non. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. D'accord, je prends une bonne note. L'autre question, oui. Là, on a parlé évidemment de l'environnement sonore. Maintenant, on peut-tu parler de l'environnement de l'air? Est-ce qu'il y a des études qui peuvent nous démontrer, pour continuer à appuyer votre démarche ou la démarche du recours collectif, qu'il y a une pollution de l'air quand même importante, s'il vous plaît? Bon, ça c'est j'avais 3 points à discuter avec le ministre des Transports. Ça, c'est le deuxième. On sait qu'on a eu une étude qui a été faite par l'Université de McGill. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je ne vais pas cacher que je connais tout là-dedans. Les chiffres, j'ai aucune idée s'ils sont valides ou pas valides. J'ai aussi un site des stations de pollution alentour de l'île de Montréal. Puis si tu suis ce site-là, tout est beau. Donc, on a ça et on a ça. Moi, monsieur le maire, excusez-moi de vous interrompre encore une fois. L'année passée, j'ai fait une demande à Mme la greffière ou à monsieur le greffier, là, tout dépendant, et on m'a référé à la Ville de Montréal. Ouais. Et là, la Ville de Montréal me dit, voici les statistiques, essaye de démêler ça. Oui. Et donc, on revenait à ma discussion avec M. le ministre des Transports. Je vais lui demander, et j'ai déjà parlé à son adjoint, que je veux une réponse si eux autres, Transport Canada ou Environnement Canada, vont faire une étude indépendante pour valider où on est. Parce qu'on a un extrême ici et on a l'autre extrême ici. Puis nous autres, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Qui dit vrai. Exact. Merci, M. Doré. Est-ce que j'ai le droit à une deuxième question? Vous avez, je pense une autre. Vous avez envoyé 2 autres questions, un sur la sécurité publique, l'autre sur une visite au centre communautaire. Oui, effectivement. Et mon épouse m'a envoyé un autre aussi. That's how you get around all the questions. Oui, oui. Le chien compte pas, hein, non, inquiétez-vous pas. Sécurité publique. Oui. J'aimerais que le conseil, si c'est possible, commence à penser à augmenter le pouvoir de la sécurité publique. Et le pourquoi de ma question, 2 éléments. Le premier élément, j'ai été témoin de branches, il y a des émondeurs qui ont coupé des branches dans ma rue, donc je n'ai pas besoin de vous dire dans quel coin, et par défaut, les branches ont tombé sur le fil de haute tension. Heureusement, ils ont débarqué. Cependant, 2 semaines plus tard, à l'exception d'hier, où est-ce que le vent a fait partir la branche de ce fil de haute tension, qu'est-ce qui serait arrivé si le fil avait débarqué de son poteau? Est-ce qu'il contient du courant? Est-ce qu'il peut mettre des feux, etc.?
je reviens à mon point de départ. C'est que lorsque j'ai appelé, malheureusement, la sécurité publique, l'agent s'est présenté, a demandé le permis à l'entrepreneur qui coupait les arbres. Tout est beau. J'ai accroché l'agent de sécurité poliment. Je lui ai dit, écoutez, allez voir en arrière, il y a des branches qui sont en haut. La réponse a été un petit peu pathétique. Il avait les mains attachées. Fait que là, il ne pouvait pas rien faire. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'appelle la police, les pompiers, où est-ce qu'il faut que je dirige mon appel? Mais ton appel aurait dû être soit aux travaux publics ou à un membre du conseil pour qu'on avise travaux publics. Vous êtes parfaitement, je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Doré. J'ai appelé les travaux publics pour qu'ils contactent la sécurité publique. Puis la sécurité publique s'est présentée, puis évidemment, par défaut, là, mais avec le temps. La question ici, c'est quoi faire avec la branche. Ça, c'est un appel à Hydro. Ce n'est pas la sécurité publique qui va appeler Hydro. Là, on a besoin de notre travaux publics pour appeler Hydro pour demander qu'ils envoient une équipe. Parce qu'une branche sur un fil, peu importe haute tension, bas tension, là, on a besoin Hydro. C'est les seules personnes qui peuvent traiter cette branche. D'accord. Donc, lorsque je fais appel au corps de la sécurité publique, puis là, je sais qu'ils ne font pas partie du jeu. Ce ne sont pas juste 30 millions de dollars de dépenses qu'on fait avec ce groupe-là, mais cependant, ce groupe-là devrait avoir le pouvoir, c'est ça le point de mon intervention, d'appeler les autorités compétentes pour pouvoir faire déplacer cette branche-là. Okay. Parce que si ma maison passe au feu parce qu'il y a eu une négligence, là, je peux vous dire que je vais m'amuser follement. Ça, c'est mon premier point. Je vais répondre à ça vite. OK. J'avais dit avant que le conseil s'est rencontré récemment en caucus. C'est une réflexion qu'on va avoir cet hiver parce que vous n'êtes pas le premier citoyen pour dire que peut-être il pourrait faire un petit peu plus. Mais ça vient avec une réflexion. Ils ne vont jamais être la police. Mais on regarde à d'autres villes et voir qu'est-ce qu'ils font dans d'autres villes. Et à un point, il faudra réfléchir de qu'est-ce qu'on veut ici à Dorval. D'accord. Mais c'est pas autant les branches, c'est les billets aussi. Hein? Si on veut un différent type de sécurité publique, il y a un prix à payer et il y a des lois à appliquer. Monsieur le maire, si je peux juste intervenir, juste pour clarifier un chiffre que vous avez donné, Monsieur Lévesque. Oui. Le 30 millions, ce n'est pas pour la sécurité publique. Dans notre budget, le 30 millions que je pense à quel vous référez, c'est ce qu'on paye à l'agglomération pour le SPVM et les incendies, etc. Donc ça, on donne pas un contrat de 30 millions aux sécurités publiques. On va passer ce soir l'approbation d'un contrat pour la sécurité publique et c'est quelques cents de mille de dollars. OK. C'est pas... Est-ce qu'on peut aller à votre troisième question? Oui, je fais un lien avec la sécurité publique. Juste en m'en revenant ce soir, 3 cyclistes différents franchissent 3 stops sans arrêt. L'autre circule en sens contraire. Comment se fait ça qu'il n'y a pas personne qui les arrête? Okay. Je peux bien comprendre qu'on est tolérant, que la vie est belle, on est dans un climat serein, bon, etc. Mais si jamais j'en frappe un par hasard, puis que c'est m'est arrivé avec mon épouse, témoin à l'appui, je roulais et entre la bordure du chemin, je vais répondre à la question, monsieur. A décidé de passer. Non, il a décidé de passer à côté de moi, en fou. Non, je comprends. Mais je vais aller... Oui, vous allez aller vite, je comprends. La sécurité publique ne peut pas appliquer les lois du Code routier de Québec. Peu importe quelle sécurité publique. La seule personne qui peut appliquer les règlements, c'est la police. À Montréal, c'est la SPVM. Okay? C'est le seul organisme qui peut donner un billet. La difficulté qu'on a, c'est que sur le West Island, il n'y a pas beaucoup d'agents de police. On en parle avec Montréal, mais pour le moment, c'est ce qu'on a. Puis
On a les bicycles, on a les véhicules qui vont vite aussi. On a des demandes devant les écoles. On a plein de demandes. On n'a pas assez de police. Ça, c'est une autre discussion, mais j'essaie de répondre à la question. Sécurité publique ne peut pas donner ou ne peut pas appliquer le code routier. Est-ce qu'elle peut, par hasard, donner des avertissements sans donner une contravention? Bonne question. Je ne suis pas sûr du tout. Ce serait une question qu'il faudrait qu'on vérifie. Ça ferait ralentir là, l'esprit de passer sur le stop, là, au départ. Là, Oui, ils peuvent toujours sensibiliser les citoyens qui enfreignent les autres règlements ou le code de sécurité routière. Okay. Pour de la sensibilisation, oui, mais ils ne peuvent pas donner de constat d'infraction, comme M. Dorel mentionnait. OK, merci. Je vais sauter à ma troisième question. J'ai eu le plaisir d'aller porter mon inscription et je me suis fait recevoir au centre communautaire par un boaille dans une province, dans la province du Québec, qui est à majorité francophone. Comment se fait-il qu'on se fait recevoir par un ail, tout simplement? OK. Ça, je ne me fais pas d'amis ici. Là. On ne va pas avoir un débat là-dessus ce soir. On va envoyer un message à notre personnel de loisirs, de comptoir, juste pour qu'il soit respectueux de tout le monde. C'est un hi, un bonjour dans les deux langues. On est une ville bilingue. Est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce que nous avons, du gouvernement provincial, la notion de ville bilingue? Oui. Autant qu'il ne l'enlève pas, on l'a. Bon, OK. Et ce conseil va faire tout pour protéger le statut de bilinguisme de Dorval. Peu importe qu'est-ce que le gouvernement nous dise. On va se battre pour ça parce que, écoute, la communauté anglophone, francophone fonctionne très bien ensemble à Dorval. On n'a aucun problème. Le conseil est là en deux langues. Nos employés, la majorité du temps, sont en deux langues. Peut-être quelqu'un avait mal compris ton beau sourire puis il pensait que tu étais anglophone. J'ai aucune idée. Vous êtes d'une gentillesse, M. Doré. Merci. Merci. Quatrième question. Oh, my Lord! J'achève. Dans mon secteur, on a des... Peut-être on peut aller à d'autres, puis tu peux... Elle est très courte. Dans mon secteur, il y a des pannes de courant sur une base régulière. Oui. Comment se fait-il, s'il vous plaît? OK. So, c'est partout. Cette semaine n'était pas une bonne semaine. On avait eu un fuite de gaz à une de nos écoles. Ça, c'était plus tôt cette semaine. Ils ont fermé l'électricité pour 3 heures à peu près, côté sud-ouest de Dorval. Là, on a eu une tempête cette fin de semaine qui, moi, je peux dire, j'ai promené alentour de la ville, puis il y a des arbres qui ont tombé un peu partout. Là. On avait... sur Kingsley, près de chez toi. On avait une à côté de ma maison. On avait 2 dans le district de Chris. M. Von Roth, excuse. On avait dans le district de M. Leroux aussi, qui était très grand. Et même un arbre a tombé sur l'église Sainte-Véronica. Donc, on a eu des dommages. Moi, je pense qu'on s'est sauvé un peu. Cette fin de semaine, ça pourrait être pire. À répondre à ta question... là, on va avoir avec les travaux publics une rencontre qui s'en vient la semaine prochaine avec Hydro-Québec parce qu'on se pose exactement la même question. On a trouvé notre représentant et là, il va sortir des statistiques, des chiffres pour nous. Et en plus, qu'est-ce qu'on veut, là, c'est vraiment des avis. Quand on a des pannes majeures, au moins, on peut communiquer ça aux résidents. Quelque chose qui se fait... Il nous avait 2 jours après ils ont coupé l'électricité. Ils demandent pour des entraves de travail le vendredi à 4h30 pour, 6h le matin, lundi. Ça ne fonctionne pas. So, on est conscient de ça, le conseil, et on va essayer de trouver des réponses. Bienvenue. Monsieur Pellis, Mr. Pellisser. Madame Bertrand? C'est sa conjointe. C'est pour ça qu'il a posé 6 questions dans la famille. Good thing he doesn't have a dog. Peut-être juste demander s'il y a des intersections problématiques au comité de circulation. Je ne sais pas si c'est discuté avec le policier qui est sur place.
Quand il y a des infractions à des intersections en particulier, il y a des... Ouais, à chaque réunion du comité, les agents du SPVM nous font mention de leur visite ou de leur poste de visionnement de tous les problèmes qu'il peut y avoir au point de vue vitesse, arrêt non fait et ainsi de suite. Et puis ils vont souvent dans le bout des écoles. Alors ça, mais comme demain matin, on a une réunion avec eux. Et puis on va réitérer le fait que certains coins névralgiques doivent être encore... On leur demande et puis ils font leur possible. Les agents du SPVM, c'est pas eux autres qui ont les pleins pouvoirs sur tous les effectifs. Hein. Ils font juste obéir. Hein. C'est ça. Alors, mais ils sont coopératifs, ceux qu'on a. Et puis, mais on va leur apporter ça demain matin encore. Et puis, on a quelques items comme ça, là, des endroits plus... qui ont besoin de plus de sécurité, effectivement. Oh oui, bord du lac, etc. Oui, vous avez raison, monsieur. Merci. Juste sur la question de la responsabilité, si un accident survient puis qu'il y a une infraction au Code de sécurité routière, effectivement, le cycliste peut avoir une responsabilité par rapport à l'accident s'il a enfreint une disposition du Code de sécurité routière. De rien. Mr. Pellicer? Good evening. How are you? Fine, and yourselves? Good, thank you. Summer's going well. First question. The SPAIP bylaw RCM 60C 2015 clearly states that Martin Avenue is an area of exceptional heritage value, and as such, an examination of the archaeological potential is required before excavation is carried out. Was this done at 8 Martin when excavation was recently carried out in front of the so-called garage building? And will this be done before any excavation is done at 10 Martin? I'll answer the question with a response from Mme Achachena. Les recherches archéologiques ne sont pas requises pour les projets sur l'avenue Martin. Elles sont requises lorsque les bâtiments sont situés sur un site archéologique en vertu des articles 2, 64, excusez, 66 de la loi sur le patrimoine culturel en vigueur. So that's the official answer that I have Well, then from maybe Mrs. Achachena. And if we want to go into greater detail, we're going to have to do that with Mrs. Achachena. if she would answer my emails that I've asked her to meet with her several times. And she doesn't return my phone calls, she doesn't return my emails, and I want to meet with her, and she refuses to meet with me. Or she not refuses, but she doesn't follow up. Okay. Well, So I would like to meet with her, Okay, if you can tell her that. I will, and I will have our And at that Assistant meeting, DG follow up with Madame Achachena in that regard. I will point out to her that the urban plan that was developed in 2015 clearly points out that this area is of high potential interest archaeologically in terms of heritage value. And we'll discuss it further then. Okay, perfect. Item 2, when I asked the question at a recent council meeting as to why the article which allows for an increase in size of 300% for the redevelopment projects was not put on the list of articles which could be sent to a referendum, while other less important articles were subject to a referendum. Mayor Doré confirmed that this was the legal department which determines this and not the mayor or councilors. My question is, please refer me to chapter and verse that determines what items are put to referendum and the decision-making process involved. I think Mrs. Achachena explained this many months ago, probably somewhere between a month to 6 weeks after the vote at council took place. I believe you asked the same question. I will simply say at this point that I will ask Madame Achachena if she can give us that information again, because I'm convinced she sent that to you already. She has not. I Like- just, She has not communicated to me whatsoever. If I may add, the provisions that are subject to the approval of the qualified voters
by way of a referendum are at Article 123 of the Act concerning land use plan and planning and development. So if you want me to send you the article, I could do so tomorrow. Yes, I just like to know what decision-making process is that this article goes to referendum and this article does not. It's in the law. It's in the And law. we need to respect the law. Yeah. It's not a discussion of someone wants to have something included or not included. We have to follow the law and be fair and equitable as per the law. Because someone feels that it should be there is not how we proceed with dealing with these sorts of issues. We have a code that we have to follow, and we follow that code and that law. That's fine. I'd like to see it and inform me about that. And Mrs. maybe Shoshana could inform me about that. Perfect. I don't have my third question, but it's regarding the McEachran Wall. Yes, I have it. Could you read it, please? Yeah, no problem. At an earlier council meeting, Mayor Dory confirmed that the restoration of the old McEachran Wall estate entrance wall would be restored next year. That is the case. If that is the case, then the professional required to restore the walls must be hired before the winter, i.e. this autumn, in order to prepare for documents for a tender this winter and the work to be completed next year. My question is, will the council hire these professionals who are experienced in masonry restoration this autumn? We're not there yet. They haven't proposed the final project. I know we're still having discussions about various components, parking lots, and such. So I'm sure that's going to come to council. We'll hire the appropriate people, but it's not August. It might be September or October, but I don't have a definitive date. Well, I'm bringing it up now because the timeline is such that in 3 or 4 months, the snow is going to fly. And the professionals involved need to do an examination of the walls and such before the winter. And the tender process should be during the course of the winter for the construction to be started in the spring. You realize, of course, that the McEachran walls would make a fantastic entrance to the new St. Charles Park. And I agree with you 100%. Right off the Lakeshore Road. So the process of getting that done should not be delayed too much. Yeah, but we're not dealing with a wall. We're dealing with pathways, about parking lots as well. We're talking about a sign that will explain the history of that property and other things as well. So it will be done as a bundle, just like we are doing the park. We have a global park. We didn't do it piece by piece, unit by unit. As soon as Public Works has something for us, they will present it to us. Your message of using a professional has been passed on, and once they have prepared a plan with a budget, council will see it. All I'm saying is it's going to be possibly next month or 2 months away still. I imagine it would be, but I'm mentioning it now so that it gets going. Okay. We've heard it. Yeah, thank you. We understand. Question number 6 from Mrs. Jones. Is Mrs. Jones here tonight? No? I'm going to be frank. I cannot follow this question at all. I know it's related to an email where lots of documents were sent. I'm just going to go to the question. I'm sorry. I can't read something that really I can't even understand. A comment like the burning question is a burning question I have is what's with all the demolition permits, and then we list 6 permits without any addresses, without any references. So it's very difficult to answer a question. So I will try to come to the bottom here. I believe the question was. Do you want me to read the question, like the question? I will read the bottom. It's, however, I will ask, what is the time frame for the demolition permits? Is that what you wanted to read? Yeah, I can read Yeah. that. And then for the
Go ahead. So, Go ahead. So the final question for this of the first of three questions. However, I will ask, what is the time frame for the demolition permits? Do they expire? And please address the burning question as to why all this is being allowed without respect to the standards and directives of the SPAIP and the master plan of Dorval. Okay. So, I mean, that's an opinion. Everything we do, Mrs. Jones, is done by the law. If we didn't do it by the law, we would have chaos in the city. I think that if you have a question about the procedures of the law, if you'd like to, if you'd like to make an appointment with Mrs. Ashashana, I'm sure she'll be happy to sit down with you and discuss that. If you'd like us to detail it for you in an email, we'll be happy to do that too. So I think at this point, please contact us and we'll direct you to the best way to get the correct answer. Go ahead. So just to summarize, it's regarding Martin Avenue, that it was recognized in the master plan of historical value, that a building permit was approved for number 10 Martin Avenue at the July 11th meeting. And ultimately the question leads to, did number 10 Martin have a permit to fell the trees? If so, because 2 trees were cut down on the property. If so, who approved them, and were all the conditions as laid out minor derogation request met, including the directives of the bylaws? Yeah, thank you. So I'll answer the question, and I'll also invite you to communicate with us so we can provide you with the appropriate documentation to support my answer. 10 Martin was a property that was that has a whole somewhere around 7 to 8 trees at the front of the property, right along the road. The trees, with the exception of one, were trees that were on city property. The resident bought the property as is, and I think we can all agree that someone who builds a house should have access to at least build a driveway. And so 2 trees were cut down. They were city trees, and the city has given permission for them to be cut. And as part of their building permit for the house, they must plant 2 new trees on their property. The remaining trees, 6, 7 trees, remain and were not allowed to be cut down. So I hope that that answers your question. If you want the follow-up documentation, we'll be happy to send it to you. And the final question regards McNichol, Sevigny, and Kernan Streets, area number 10. There's a house on McNichol, the first on the street being allowed this kind of extension, which puts it out of alignment with the rest of the street. This likely sets a precedence for others to follow. The house in question already has an equivalent extension in the back, making it look like it is all set for a bowling alley. I implore that council at least respect the areas of interest they laid out in the bylaw SPAIP and within the laws of the master plan of Dorval. It does allow for extensions and new builds, but in conformity and with respect to the environment they are being inserted into, completing the existing streetscapes. And the question is, can you assure the citizens of Dorval that the council will study the areas of interest and in the future to keep it top of mind for any permits that are put forward? Thank you for the question. I understand that there's some people who feel that the garage, there was, when we received the application to build the garage, there was no garage at that house. It had been renovated. I can tell you that there was a lot of consideration done at the CCU. The project was refused a few times until it was the garage extension from the front of the house was brought back as much as possible. I think everybody who has a property has a right to a garage, and I suspect that that's partly why the CCU took its position of allowing the garage. But it is fully conform to our urban planning plan regulations, and the owner of the property is allowed to build a garage. It's just unfortunate that some people seem to think it's too big.
We follow our urban plan, and I think they did a decent job at working with the city and make sure that the impact was as minimum as possible. Thank you, Mrs. Jones, for your questions. We'll move on to Murray Levine. Mr. Levine's not here. Why did you agree to contact 2 ministers in Ottawa and Quebec when we met on May 2nd and then contact neither concerning the environment matter while contacting the ministry that you told me twice was the matter, and the matter was none of their concern? I'm not so sure that whole question, but I will answer Mr. Levine that as I answered earlier to another resident's question, I do have a meeting planned with the Minister of Transport in the next week or so. I've discussed 3 points of issue with the Minister's aide, and those are the airport, the soundscape of the airport, whether or not there should be a validation done by Environment Canada on the BCP issue, and I also want to ask about a Plan B for the REM. We know that the REM boring machine has arrived in Dorval. It's there. I don't know how much longer it's going to be there, but it's pretty clear at this point, without anybody saying it to me, that the machine will not go to the Dorval intermodal station. And so the third question for the minister that I'll have is, what is the Plan B to make sure that there is a future consideration for connecting via EXO and intermodal in everyone's mind? There has to be a connection if we want to be a world-class city, if we want to promote using public transit other than our cars to get to the airport, whether we're in Eastern Ontario or just on the island of Montreal or just off island of Montreal. We need to be able to have a proper connection to the airport, which and the status quo right now is a taxi or a shuttle bus that runs every half hour or so. It's archaic. We need to have a Plan B. So anyways, that's my opinion on that. I will have that discussion, so thank you, Mr. Levine, for your question. Question number 8 is from Madame Cournoyer. Are you going to be reading your questions? Yes, I will. Thank you. Good evening, everyone. Good evening. This week, there were 2 fatalities along Côte de Liesse involving residents of Ilovic. What follow-up is Dorval giving to find the root causes of these fatalities, and what can be done to make the crossing of Côte de Liesse safer for pedestrians, especially those from northern communities who could very easily be disoriented by unfamiliar and dangerous expressways? Will Dorval be pressing the MTQ for improvements on Dorval Circle? I could add to this that before I came tonight, I saw a news item on CBC saying that there would be a coroner's inquest over these 2 deaths, but I think 2 deaths is 2 deaths too many, and I would hate to wait weeks or months for a report. I think people have made it clear that there are difficulties in crossing, and what can we do to make sure that these unfortunate incidents don't happen, unfortunate accidents don't happen, especially to people who aren't familiar with big cities, who don't know what an expressway is. So, Mrs. Cornway, I believe the issue is extremely tragic there. What's happened is unacceptable, and I think as a global community, we need to have various levels of government discuss what's going on there, something that's not happening right now. It's not Dorval Circle that the accidents took place on. It was on
on the highway itself. Were they trying to cross the road? Is there a problem there in terms of I people don't getting know. from one side to the other? I don't know the details, Mrs. Cornway. All I know is what everybody else knows is that someone in a wheelchair was in the middle of the highway. I know that we've discussed it in the past with our circulation committee, and Mr. Trudeau has been on this dossier for a while. You know that in front of the building there was a green space there. There's a monument in that area, and recently the city of Dorval installed a fence on 3 sides of that public park. We know that people gather from that facility, gather in that space, and and MTQ did not respond quickly, and so we made our own decision to put up a fence in that area. We can't fence off the whole property. To your question, I don't think that this is an MTQ problem only. This is a very serious administration problem in that facility, and I will reach out to the authorities that are responsible. I believe, and we're trying to get to the bottom of who that is, but I believe it's related to the McGill Health Center network. A few months ago, the executive board was completely let go. There was some mismanagement issues. It was commonly discussed at the time by food quality. And now, we have a new executive board with an interim director. And now, in the space of 2 days, we have 2 people who have, died tragically being around the highway. Why, or the whys, and I just don't know why that took place. But there's a question to be asked about what's happening inside of that building from an administration level. So I do understand everyone's concern. It's a very shocking thing. We've discussed it in council. We're trying to, make that area as safe as possible. We have public security there that's doing their job, but they can't be there 24/7 either. And I think that this is a discussion for the MTQ. They need to react. I know we had an agreement to put up the fence, and we'll send them the bill, but I have no idea what will take, how that will actually transpire. But I think we need to have a very serious discussion with the health network system to understand what's really going on there, because it's a tragedy. Yeah, I hope we can find some real things to do more than discussions, actions to take that can be quite concrete. My second question was, in June, City Council passed an expense item to improve facilities at Royal Dixie Park, including the addition of a hedge to isolate the park from the highway, as well as new play equipment. So far, nothing's been done. When's the work going to be scheduled? So some of that work is going to start taking place soon. I'm sorry. Do you have a date? No, I was going to say I don't have an answer for the hedges, but I will get one, and I can communicate it to you. The equipment was just received last week. I saw pictures of it in our warehouse, and I believe as soon as possible, but they'll be installing the new equipment and bike racks, tables, etc. It's a nice unit. It's a multi-sport unit. You have a soccer net with a basketball court, some side panels that the kids can kick the ball at. It's quite interesting. So it is coming, but like everything these days, like my fireplace, which took 6 months to get, it's the same thing here. If it's going to be that active a place, there are, I was looking at how uneven the concrete is in that area. Like there's a definite slope to the slabs of concrete in that park. And if you're going to be putting new play equipment, I think that's something that needs to be looked at, because it could cause accidents. Yeah, Mrs. Cornway, I don't disagree with you. We're going to do what needs to be done to get that area where the bike racks are and the basketball nets, the temporary basketball nets are. I need everyone to really understand that
that was a community pool that existed for the users of those buildings. It was not a City of Dorval pool, and that pool remains there today. It was abandoned many, many years ago. I don't know the year, but I've never seen the pool. The sandbox is actually the baby pool, and that whole area is concrete. So I think what the city will have to evaluate after we've done our parks consultation this winter is what we can do to redo that. But it's not an easy repair because there's a whole pool and a whole baby pool underneath that. Well, it's been neglected for a long time, it seems. It was abandoned by the owners. Well, and when the city took it over, it didn't change things. We didn't take over the pool. It was given to us like that. We just maintain it with equipment. And by the way, the equipment there, I can tell you, is some of the youngest equipment that we have in our parks. Every one of those is less than 10 years old. Yeah, no, it's the surface on which the kids are playing, which is a concern. I agree. I know that last year we spent a lot of money, the city spent a lot of money creating surfaces at 5 parks for the equipment, so it would be really nice to see something like that happen in a park that really needs a major expense. All parks need, I'll be frank with you, all our parks need, not all, but many of our parks need a revamping, and that's why we're having a parks consultation. It's going to be taking place this winter, and that's going to give us a plan directeur for the next 10, 12 years in terms of how we renovate our parks and which are our most pressing parks. I hope this one will be at the top of the list. So to be fair to this park, originally there was some hesitation to even invest in any parks until we completed that plan. But council members and members of the community, we made a case that, you know what, there's stuff we can do now for that park, which is now that we could order and hopefully install soon. But I mean, as Mr. Doré mentioned, we can keep finding elements of each park that let's do this, let's do this, let's do this. But I think, I speak for all the council, we want to have that broader vision of where do we want all of our parks to go, and then we can prioritize, because is it the asphalt or the concrete at this park? Is it, bringing swings up to code at another park? And how do we prioritize those things? But what we don't want to be doing is dealing with one problem at a time at each of our parks as they come to us. Okay, well, thank you for that. And thank you for having, for making sure that hedge goes up. Okay, and my last question was that there have been huge changes on Martin Street that have been in violation of the city's urban plan. Martin Street's historical character was to be protected and not demolished. This clearly indicates that our CCU is too heavily developer-oriented and not capable of evaluating the heritage aspects of our neighborhood as per our site planning and architectural integration bylaw. This situation is not limited to Dorval as a municipality and is the reason why Quebec is recommending that cities appoint heritage councils to advise the CCU and City Council so as to better preserve the historical character of our cities. If Dorval is not going to appoint a heritage council in the face of massive destruction of Dorval's heritage, I would like to know the reasons why. Montreal has a heritage council that did excellent work when Dorval was a borough. Why does Dorval not give itself that capacity? Okay. So I think a lot of what you're saying here is an opinion. It's a matter of an opinion, and I don't answer questions about opinions. Well, it's not an opinion. It is the urban plan was passed by City Council. And if we look at the recommendations that were made in terms of the implementation plan, which is published on the city's website, we can see what has not been done. So it's not a matter of opinion. It is black and white. Okay. And the answer is a serious question. Okay, but and I'm going to give you a serious answer. Massive, when we talk about massive destruction, I mean, this is not a reference that we discuss it's grandiose, okay? The CCU is very well qualified to interpret our urban plan. We have people who
have very solid historical experience on that committee. Some of them are working right now on the Gardener's House at Pine Beach Park, and they're working very hard with the government to make sure that that project takes place. I understand that there are people who want this committee, and at this point, we do, comparing us to Montreal is a totally, it's A and B. It's not at all the same comparison. It's apples and oranges. Yes, but the recommendation Quebec is making applies to all municipalities. And I've answered that question before. It is not required. It is a suggestion, and for the city of Dorval, we feel that our CCU can do that work very well. And the fact that our new DG is also an urban planner, I think bodes well for the future. You can be an urban planner and have absolutely no interest in heritage preservation. And you have said on other occasions, Mayor Doré, that the people who are on the CCU are actively involved in building projects in Dorval. And I could see that given a conflict between a business proposition and heritage preservation, there might be a conflict of interest there. And I've explained that answer before. When a member of the CCU works on a project within the city of Dorval, he has to excuse himself from the CCU meeting and not be present in any of the decision-making process for that particular project. That's been a long time. It's been years and years like this, and Monsieur Lesage can confirm what I'm saying. Well, So- I don't think it's working, Mr. Doré. Well, it's in a matter of because opinion. no, we see it in black and white. We see Okay. what the city committed to, and we look at the results, and it's not working. Okay, but that's a matter of opinion. It's not a matter of opinion. It's a matter of fact. Okay. It's a matter of fact. If you feel that way, that's... It's not a feeling. Look, Another question, which I think Mrs. Jones was asking, was when a demolition permit is given, how long is that sort of like valid forever, It's all or does va- it expire? It's, does it have an expiry date? I don't know that it has an expiry date, but it becomes, we give a demolition permit, but we don't give the permit for demolition until the new project is approved. That can take months. That can take more than a year. So essentially, if you have a demolition hearing, it could be 5 or 6 years before No. a building goes up, No, and not at you all. would still. Not at all. Well, what's the time limit? No, usually when someone buys a property and wants a demolition, they want to build. It doesn't. People don't buy properties to sit on them for 5 years and not No, build but their you home. have people that'll buy property, they'll go for a demolition hearing, and then they'll sell the property without having demolished anything. I don't think that's ever happened. Let's not make things up. No, I mean, I'm asking if there's a sunset provision in the I will have to permissions find given for out. demolitions. I will have to find out for you, Mrs. Cornouaille, but I don't know that any of what you're suggesting has ever happened. Most often, it's within months to maybe a year and a half until their project is approved. Some CCU projects take months and months to approve. Others, 1 or 2 months. That's really the time frame that we're talking about. They have an approval to demolish. We just don't provide the permit to do so until their new building has been accepted by the CCU. So you haven't answered my question, so I Well- hope you'll be able to provide an answer to it. And the question is, how long is it valid for? Yeah, is there a sunset provision on a permission to demolish? Well, take note of it, and we'll get back to you. Thank you. You're welcome. Is there any other questions? Monsieur Lacoste? Oh, Mr. Nozola is there? Oh, Mr. Lacoste, you want to let Mr. Nozola? Look at that, we're all cheery. Hello. Question number 1.
accountability is for Mr. Von Roritz. Those of us who care about how this city is administered were very happy when an independent city councilor was elected in 2015. Finally, the administration would have an opposing opinion to the many key issues. Unfortunately, that did not happen. Christopher Von Roritz, you are accountable for every decision made by this city council since you were elected. You have become a facilitator, a supporter, and an accomplice to the many suspicious and destructive decisions this council has made on behalf of its citizens. Mr. Nozola, I have your question, okay? There's a lot, and I'm going to give you an opportunity here to maybe just get to the point of your question, okay? We're not here to grandstand. We're not here to accuse people. I'm allowed 1,500 characters. That's what it is. Yeah, but we're here That's for what it question is. period. Making you know- accusations of your council is not appropriate. And we've discussed this before, and I mentioned it at the beginning of this meeting. We're not here to grandstand. We're here for question period. I'm not here to grandstand. When I know, but when I make a statement, I want to provide a foundation. That I'm not. I think I'm we not just. I'm understand not just saying making accusations. I want to have a foundation. This is my foundation. Okay, so we're going to take the volume down. I didn't realize I was yelling. Yeah. So just be very mindful of your words because they're very accusatory, and it's not the way that we should be conducting a council. Well, we are all respectful. I've been respectful all night. People in the question asking questions have been very respectful. I think I try to deal with facts. I'm not taking stuff out of midair. Facts. I'm not taking stuff out of midair. Facts are facts. Hey, it's not opinions. Facts are facts. So be mindful of that and continue with your question. For example, the approval of the mall project, reduction of green spaces, support towards dishonest contractors, lack of transparency, mismanagement of city funds, and the failure to acquire McConnell Woods, etc. You are now the senior city councilor. You can no longer sit back like an innocent bystander when these destructive decisions are made. At the June city council meeting, I reported seeing a city truck, 2 city staff working on a private property of a longtime supporter of this administration. I believe this was unlawful. I have reported on this once before. The former mayor, who had a great gift for having an answer to almost anything, did not deny it, but he tried to justify it in his usual slanted fashion. This current mayor denied that it could have happened and did not want to discuss it. I believe this has been going on for many years. This administration has used their position to buy loyalty and support. What are you going to do about this matter? Okay. I would be very careful, and Mr. Von Orts will answer part of this question. Do you want me to talk about the gardens first, or? If you want to answer with your information. Okay. When we talk about buying loyalty, Mr. Nozola, we're getting very close to crossing a line. Yeah. And I would advise that we tone down the rhetoric. I told you what I saw. Okay. And in my opinion, that was buying loyalty. Okay. So I think that's unlawful. I think that was not legal. Mr. Nozola, tone down, please. Go ahead. I'm actually very happy you asked the question because I've been waiting to answer this question for the last 2 months. I said, when you brought up this issue, I said I didn't have an answer and that I would get an answer, and I have an answer. Along Dorval Avenue, there are a number of gardens. I'm sure you're aware of many of these gardens. Now, I can tell you that in the village, it is extremely tight, and the city owns very little land to be able to build gardens on, okay? In fact, we have sidewalks that are on private property, which is not the ideal situation.
So if we're so restricted that we have sidewalks that are on private property, we certainly don't have space to build gardens. And so I've been told that somewhere around the 2000s, 2001, 2002, the city reached out to property owners in the village and asked permission to build gardens on private property so that we could add a little bit of color and break up the amount of asphalt and cement that there is in the village. And that was done. That's exactly what was done. And I'll give you an example, or a few examples. Beside Chartier, there's a very beautiful garden there with... Isn't that city land? It is not. It is private land. Okay. But the property owner has given the city the right to use that garden. Beside Martin Avenue, there's a nice garden on the side of a hill of where the dépanneur is. That garden is on private property. Yeah, but that's... It is. No, it is. That's on the corner of the street. It's not in the middle of the street. It's you it's know on the property that I'm talking about look and like... okay. Okay, that's fine. So let me continue. That's okay. And I can tell you that this is the same case with... How come you didn't have this answer 2 months ago when I asked the question? I told you I would get back to you, but let me finish my answer. The questions are sent in like the day of. You could have had time to look it up. But that's fine. Go ahead. Go ahead. You accused me of it's not really what you saw. Did you get the employees' names? Did you get the number of the truck? You tried to you know, instead of saying, well, I'm going to look into it and I'll have an answer, you tried to accuse me of making something up. Okay. So I've been waiting for 3 months. The last 2 months, didn't have the opportunity. All of this to say that Mr. Obi's property is being used as a flower garden as well. So there's only three. Employees. You only gave me 2 examples. Okay. 2 plus his property. Okay. So two. The first one is right next to the land. Is right next to city land. Is right Okay. next to city So land. here's the answer, Mr. Nzola. Yeah. We have 13 such properties 13. on between Martin and Dorval Boulevard. Can you send me the list I of the will 13? send you the list. We also have some on Dorval Avenue, where the shopping center is. We have some near the gas station on Dorval Avenue. Well, okay, those are not on the Lakeshore Village. Now, don't you think? By the way, okay. we also built a small community garden on a property just off city property, just off Georges V. So 14 community-type gardens in the village. You want it? Yeah, I can give it to you. Yeah, I want it, yeah. Yeah. So I think the best thing to do is always to ask a question. We'll get back to you with the answer. I think the properties are not the same as the property that I was talking about. It definitely does not look. It's not in the intersection. It doesn't look like a property that could belong to the city. Mr. Nzola, here you are. You're fighting. I've done the research. Okay, I'm going to look at that. I'm going to look at that. I'm going to look at that. Would you prefer that I take them all out? Just to No, I'm asking a question. Would you prefer that we just remove them all? No. No, of course not. Okay, so I love gardens. I love Great. gardens. So you're agreeing that we can use private property and our employees can plant flowers there. I'm agreeing, but it should be made available to everybody. Isn't it conceivable that a person would be very appreciative that you are doing their garden in front of their property, and that would make them loyal to you? Only for that. You could do 100 different terrible things, but they will remain loyal to you because you do their garden in front of their property for free every year. For free every year. We do our own garden on land that they've provided us permission to do so. There's 14. I have the list right there. Well, I'm gonna take it Well, when I'm. Mr. Nzola, the other option is we take them all out. No, I didn't say that. I didn't say that. Okay, so, but we can't have it both ways. Don't you think that that was a fair question? Why are city employees building a garden on private property? Don't you think that was a fair question?
It's a fair question, Yeah, and so- the answer is... Okay, so but you you're still finally fighting give me about the it. answer. That's not the answer I got when I asked this question 10 years ago. I wasn't given that answer. Mr. Von Royce, you have anything to add for this question? Okay, question number 2. Appointment of a new DG, also for Mr. Von Voritz, because he jumped in and said that he agreed with the whole process, and I don't know why he agreed with the whole process, because I don't think it was done very well. When the administration decided to hold a special council meeting to announce the hiring of its new DG, which would not be webcasted, I immediately became suspicious. The most important decision this city council would have to make, the appointment of the person who would run the city and would manage its $300 million budget. This was an opportunity to redeem themselves from the appointment of the last DG. The city would be moving away from the very unqualified and dishonest appointment of their colleague. Traditionally, this council has always appointed its friends and supporters to positions, not people better qualified to make the best decisions for our city. When recruiting for new city councilors, our former mayor would choose weak individuals who would be loyal to him, people he could control and manipulate in supporting his objectives. He would not recruit educated intellectuals who could help make the best decisions for our city. Our current mayor's statement, an MBA, only means that you are good at studying, so shows that he does not respect educated people. I am not satisfied with the 2 citizens on the selection committee, the owner of a restaurant that does business with the city, and an acquaintance of the mayor. It seems clear to me that this city council did not do the utmost to hire the best possible person. Were all 20 CVs shown to all councilors? Why were there no director generals from other cities on the selection committee? Why were our 2 independent city councilors not on the selection committee? So before I answer those 3 questions, I couldn't ask them at the meeting because we only had 30-minute question period. The No, meeting was cut short, which I think also was very unfair. No, and this is an opportunity, and I think Mayor Doré mentioned that if there's any additional follow-up questions people want to ask, tonight's an opportunity to do that. So first, you gave 2 preambles to this question. One where you explained that at the last meeting, I intervened and said something, and you wanted to understand why. And then you gave this monologue, and similar to your last question, which I guess is also preamble, but I think deviates a little bit from where you're going with it. And I think in the previous question, just case in point, the answer Mr. Doré gave you, I think responded to what you were asking about the flower pots. Yeah. And I don't think any of the preamble you provided really weighed in on that. I'm not going to speak to all the points you've made in your I didn't preambles. know what the question was going to be when I asked the question. I didn't know what the answer was going to be when I asked the question. Right? Okay. Right? I'm not going to correct half-truths and outright incorrect statements in some of the preamble. Some of it's true. Even in the previous point, one statement I fully agree with is where you say that I'm accountable for every decision made by the city council since I was elected. It's absolutely true. There's a lot of other statements in here that I disagree with. I'm not going to run through all those points because I don't think that's the point of the question. I am going to answer your question, but I also don't want to imply that by not acknowledging that there's statements in what you've presented as preamble that I'm agreeing with it. To your actual questions. So with regards to the 20 CVs shown to all the councillors, no, we were not provided with all the CVs of all the applicants. We were, however, provided with the CVs of the top 6 that were selected and given full interviews. I'm fine with that. And this, How do you know that the 6 CVs they gave you were from the best 6 applicants? Maybe they did not. It's common practice, and I know people who work for multinationals and big firms and government offices. They want a certain person to get a job, so they will not show the best CVs. They will show the worst CVs. So what I think you're asking them... I'm asking you, I'm telling you this because it's a fact. But what I think you're asking asking They will show me you is, the worst trust? CVs
along with the CV that they want you to pick. But Mr. Mr. Nozzola, let's take the tone down, please. What I think you're asking me with that implication is, do I trust the headhunter and the members of this committee? Yeah. And yes, I trust them. Okay. So that's why I was comfortable with that. Okay. To clarify, But who did they hire? Who did they hire as DG the last time? so An unqualified person. I'm not sure. Their friend. So this is a point where you said So the they have a city history. council. Isn't it true that they usually appoint their friends to I'm- positions? But to when positions? you say they, I believe you're referring to the formal city council who hired the previous director general. Yeah. That's none of the people around this table. The former city councilor, the former city council, which you were a part of. Not when that DG was hired, Not Mr. when the Nozzola. DG was hired, no. But since then, they've made other appointments to other committees and other boards. It's always their friends. I don't believe that. You don't believe? I don't believe. So again, I think you're asking me is, do I have faith and confidence in the individuals I entrust to make decisions that I participate in? Yeah. So I mean, and at the previous meeting, you Because- also asked about the education of the because well, we're not both I've talking. been coming here for 20 years, okay, and I don't have confidence in them. Okay. I thought when Mr. Dore came in, the first couple of meetings, I thought, okay, this is great. I think he's going to change things. I think he's going to be his own person, and we're going to have a change of culture. But then I think he went back to. I think he tried to Mr. emulate Nozzola, his we're here predecessor. at question. This goes back to my preamble at the beginning. We're here for question period. Do you have a question to ask Mr. Von Rosa? Next question, please. I asked my 3 questions. So next question. I asked my 3 questions. I don't think he answered them. I just did. I said, I mean, you asked about the CVs, and I gave you a very direct answer that no, we did not. Why? So the 2 citizens that were chosen on the selection committee. Yeah. Don't you think that we could have had better, more qualified people than that? So I don't know. What is their relationship to the city? What is their relationship to the city? I mean, you've mentioned that a few times, creating relationships. I don't think they're independent. So I hope they are. I would have been, if you would have told me we hired this retired general manager, I think there's a very good one in Dorval. Okay, Mr. Nozzola. We hired him gonna on the step in. selection committee. So what I will say is that there were other people who were approached to be on the selection committee, but not everybody agreed to be on it. That's fine. Mr. Nozzola, I'm going to step in now, okay, as mayor, okay? I'm going to ask you why did you pick these 2 people? What qualifies them to? I want to be very clear about something here. I have until I met Mr. Mark Rouleau for the first time, I have absolutely no knowledge of who he is. I don't either. But you're making implications that somehow we rigged the process, and you said it. Because it happens. You said we rigged the process so that we would have a candidate that would work for me. I think I said to him, it's possible. It's possible. I want to be unequivocal here. Okay. I have never met Mr. Mark Rouleau in my life, and I do take offense of what you're saying here. Now, you should take offense. I agree with you. I agree with you. I'm going to restate what I've always said here. As a city, we hired a professional recruiter of high-level executives to research for us the candidates for DG. Okay, we had, I've asked a question since the last meeting. We had 40 applications for that position. Okay, some did not go further than the 40. I thought you said 20. Yeah, and I told you that I've asked a question from the recruiter since our last meeting. There was 40, 20 of which were given an initial call, 6 of which had 6 of which were presented as finalists, 6 of them as finalists, for which we had a committee. It included 2 citizens to interview the candidates. Were those 2 citizens qualified to be on that committee? Yeah, very much so. Very much so. Very much so. Okay, can you tell me their qualifications? You can go on LinkedIn and you can find both of their profiles. And I said it the other night, and I'll say it again. Mr. Springer was a senior executive for a global software company based here in Pointe Claire.
Okay? And what about the other gentleman? He's a businessman who has a wine importing business, who has a restaurant, and has other businesses that I'm not fully versed in. He hires people on a daily You should be fully versed in basis. if you put him on the selection committee. And I'm not friends with him. I don't go out to dinner with him. I don't entertain with him. He does business with the city, though. He does business with the city. Does he do business? No, he does no business with the city. I'm sorry, Mr. Knowles. I told that the city buys their liquor from him. All the liquor purchases the city makes is through him. I don't think that we buy any liquor from anybody. We buy liquor from the liquor store, from the SAQ, which is the law. Okay, so let's not mess. Let's not. This is not the issue at hand. The issue at hand is that the committee interviewed the candidates, the finalists that they wanted to review, and out of that, 6 people were chosen for a second interview, in which it was myself, Monsieur Trudeau, and our manager of HR, who was involved in vetting all 3 of those those candidates, and did all the checks required for them to proceed to the next step. Okay? There is nothing unusual about this process. If anything, we went above and beyond. We hired a professional. We did the interviews. Our HR was involved at the very end, and what we hired was a very solid candidate with over 20 years of experience in municipal management. He is an urban planner. He has a degree in urban planning. He has a second degree in business management. And if you actually went and researched him, you would also see that one of his strong points is economic development. Now, I take offense when I never questioned we him. somehow imply that candidate was chosen, was manipulated on my behalf. There is no such manipulating that took place. And I resent the accusation that somehow I manipulated the process. If I was a city councillor, I'd say I'd like to see the 20 CVs that were considered. I like to read them all. The council. I like to see who the other possible candidates were. So when I make my decision, I am 100% sure that I think I hired the best person. I hired the best person. Mr. Nozzola, the city hired a professional recruiter of high-level business executives. That's her job. That's what she does for a living. She was hired as a consultant. Choice, though. It was no, she did not. It's actually this council that made the final choice. This council made the final choice. This council is the one that voted 2 months ago on the final choice. But out of the three. Well, in theory, out of every single applicant. If we'd chosen, we could have asked for those CVs. So you just mentioned, your opinion is if you were a councillor, you'd have asked to see all 20. Yeah. I would have had that option if I so chose. I didn't need it. In all the hirings I've done before, there's been a pre-screen. We were hiring at one point in one of my other capacities where we had over 100 applicants. And I had the laborious task of going through all of them. If somebody had asked to see all of them, go for it. But I also would have been perfectly satisfied receiving a more succinct shortlist. Okay. So I think we're having a good discussion. No, it's the end of the discussion, Mr. Nozzola. It's the end of the discussion. We have done everything in our power to have the best candidate possible, and I resent that you think that I somehow manipulated the process to hire someone specific. I didn't say you did. I said it's possible that this happened. I said this does happen in other places. I've heard of it happening. It could happen. So that's why when city councillors vote for someone, they should be aware that are we seeing the best possible candidates? Thank you. That's what I tried to say. We hired the best possible candidate. Okay. Next question. Thank you. Last month, the city council again agreed to transfer ownership of a green space it sold for a very cheap price and under very suspicious circumstances. In 2014, our city council decided to sell our green space, which was made up of 2 adjoining lots on St. Louis and Clement. A citizen on Tremont Avenue had come to several times to city council to ask if the city would ever consider selling that land. No, he was told.
the city has no intentions of selling the land. In 2014, this individual and his brother became the main advocates against a proposed zoning change that would call for tall condo buildings to be built on a section of the Queen of Angels land adjoining to their properties. Soon after, the former mayor informed this individual that the land he was interested in would in fact become available. His opposition to the zoning change ended abruptly. His son became owner of the land on St. Louis. The two lots were sold on condition that homes would be built within 1 year. The lot on Clement still has no home on it. A few years ago, our city council approved the first transfer of ownership from the father, who now faces very serious charges before the courts, to the son. Again, on the condition that a home would be built within 1 year. The DG at the time assured me, if they don't build a home within 1 year, we will take the land back. At the time, City Council congratulated themselves, just like you did last month, on a job well done in this dossier. Because finally, all the papers were in order, and if they don't build, we're going to take the land back, we're going to take action. Now, you transferred ownership again. Last month, you played the same bad movie, congratulating yourselves for a job well done. What's the question, Mr. Nozola? Why are you so proud of the handling of this issue? I just want to start with this answer because I think this is a good example of how it's not entirely accurate. We didn't congratulate ourselves now or in the past by saying, we did a good job. I believe council members explicitly thanked the staff who were involved in negotiating those deals, and I think that's a non-negligible distinction. So this is an example of where I think you're right. it's important to be accurate. I consider everybody at the table as part of the city council. Maybe I'm wrong, but I consider everybody as part of the city council. So, and I think you congratulated each other. So, Okay, let me answer the question, Mr. Nozola, because this is a very old dossier that just, again, full of innuendo and misunderstanding. The city, many years ago, had a piece of property that was designated to be a street. Okay? There was a decision made after it being like that for years and years to sell the properties to the public to purchase and build homes because otherwise it had no real value. okay, so, we you want me to hash out? You want me to hash out why it was so wrong to sell that land and the way it was sold? Can I explain the process? Yeah. Go. Okay. And so we put we rezoned the properties into two individual lots, and then it was put up to public auction. For 1 month in July. By the law. For 1 month in July when everybody was on vacation. And you, at a time when the market was hot, like it has been for many years now, you only got one bid for each property. Apparently, you only got one bid for each property, which means you didn't do a very good job in trying to sell the property Mr. Nozola, for the maximum prices. You're entitled to your opinion. But isn't that true that you only got one bid for each property? If you put a property up for sale now, people run and make a lineup to buy Mr. it. Nozola, this was like 5 years ago. No, when the market was still hot. Can I continue? You didn't put a sign, Mr. you didn't hire a Nozola. real estate agent, you put a little ad in the Messager that nobody saw. That's why you didn't get you didn't want anybody to see it. Nozola, You only want Mr. Nozola, some particular people to see Mr. it. Nozola. Go ahead. Go ahead. Do That's you all want- fact. What I said is all fact. Sir, Mr. Nozola, calm. Okay? Now, I can sit here and explain to you what the process was on selling that property. Okay? I'm not going to go through it. You know what it is. Tried to explain it. You know what it is. We made an arrangement recently with the property owner on Clement, and, at the end of the day, he has signed an agreement with a very firm timeline, and that agreement says that if he misses any one of those timelines, But that's what you said a few years ago. That's what you said a few years ago. between now and December, that property will be taken over from the city.
This is an agreement that was concluded earlier this year by our city clerk's office. It's being followed very closely, and to date, there have not been any failed steps or missed dates in that dossier. So this is the third agreement you make on this property. Okay. And how come you didn't follow the steps for the other two agreements that you made? I wasn't mayor. I can't speak to that. Well, you were city councilor. Well, I'm you were here. city councilor. You were city councilor. Right now, this year, right now, this is the steps that we have taken. I think they're the appropriate steps. We are protecting ourselves as a city. Should he not, the gentleman, the property owner, does not respect the agreement that he signed, I believe he has all the motivation in the world to complete the project. So that's my answer. Okay, thank you. Thank you. Mr. Lacoste, to end question period. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Done. Je prends avantage du fait que ma connaissance, mes discussions avec un ancien maire, Edgar Rouleau, tout ça pour dire que je suis un peu connaissant de la direction que vous allez ce soir avec l'item 7.3. Alors, je veux féliciter le conseil pour la décision de reconnaître notre ami Edgar Rouleau pour sa contribution à la cité en lui accordant le nom de l'aréna rénové. It's both timely and appropriate to rename this unique building to reflect the more than 40 years of service provided by Edgar in various roles associated with this arena. Je suis très fier d'avoir été associé avec Edgar durant ces années de service à l'aréna en particulier. Alors à tous, félicitations au conseil et merci pour votre décision et bon choix pour notre nouvelle aréna. Vous faites preuve que oui, il fait bon vivre à Dorval. Merci. Commentaire. Merci, Monsieur Lacoste. No, I want to just take. I would just like to thank Mr. Lacoste for the work he has done in our community. I think he is a pillar of our community, and I thank you for that, and I thank you for the time that you served as a municipal councillor. So thank you for those very kind words about Mr. Rouleau. Monsieur Lévesque? Simplement deux commentaires positifs. Premièrement, je me suis fait dire à plusieurs occasions par des amis qui viennent à la maison que notre ville est très propre. Alors félicitations à toute votre équipe. Et deuxièmement, bien évidemment, nos nouveaux taxes ont baissé encore cette année. Alors merci beaucoup. Bienvenue, là, le challenge, il faut faire la même chose pour 2023. Troisième question. Au micro, puis on va finir avec ça parce que là, la soirée avance. Non, je comprends. Je me posais la question au fait que tout à l'heure, M. Trudeau, c'est la police, c'est le SPVM qui prend soin de toutes les contraventions, etc. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut avoir notre propre police à Dorval? Plus maintenant, aujourd'hui. On avait notre propre police avant... 72. Exact. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir... On est pris dans l'engrenage. Merci beaucoup. I'll be brief. I just want to reinforce Madame Cournoyer's point regarding something that's happening on Martin Street. 8 Martin was divided into 2 lots, 8 Martin and 10 Martin. To create 10 Martin, the law was qu'est-ce qu'on appelle une dérogation mineure, which was allowance of 22, almost 23% reduction of the area allowed for a minimum lot size on that street. Net result, loss of trees and green space, and now a mega house probably on a small lot. That's a clear example of a lack of heritage protection and sensitivity with regards to keeping the character of one of the oldest streets, the oldest street in this city. That's a confirmation of what I believe that the CCU is clearly not in tune with heritage conservation. Okay. Thank you for your comment.
If we have no other questions, then we'll proceed to the agenda. Voudrez-vous que je propose l'adoption? 2.1. On commence 2.1, monsieur. Je propose qu'on adopte les procès-verbaux de 2 séances, c'est-à-dire celui de 11 juillet ainsi que la séance extraordinaire du 10 août 2022. J'appuie, monsieur le maire. Merci. On est tous d'accord? Dépôt d'une pétition. 2.2. On a reçu une pétition pour l'ouverture de la piscine Surrey. C'est ça, Mme Bilodeau? Demandant l'ouverture jusqu'au 5 septembre 2022. 2.3, dépôt de pétition, dépôt de neige Campbell. On a bien reçu ce document? Merci. 3.1, adoption de règlement RCM-92-2022. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter tel que revisé le règlement RCM 92-2022 concernant les remboursements des dépenses des recherches et des soutiens des conseillers de la cité de Dorval. J'appuie, Monsieur le maire. On est tous d'accord? Oui. 3.2, règlement de délégation, compte rendu du directeur général. Est-ce qu'il y a des questions? 4.1, service d'expert en mécanique de bâtiment. Je propose, Monsieur le maire, d'approuver une banque d'heures à l'entreprise 9447-2479 Québec Inc. au montant global de 196 608 $, toutes taxes comprises pour les services d'un expert en mécanique du bâtiment, instrumentation et contrôle et audit sur les systèmes CV, CR et autres systèmes de production d'eau de baignade, le tout conformément à son offre de service du 4 juillet 2022. C'est M. Yves Chenevert. J'appuie, Monsieur le maire. Tout le monde d'accord? 4.2, service de sécurité publique. Mr. Mayor, I propose that we renew for the second optional year contract TP 2019-01 awarded to Garda Security Group SENC for public security, patrol, and surveillance services across the territory of the city of Dorval for 2023 for a total amount of $772,051.93, all taxes included. I second that. Tout le monde d'accord? 4.3, service professionnel d'avocat. Je propose, Monsieur le maire, que Maître Kurt Johnson et Maître Olga Redko de la firme IMK SENCR LLP soient mandatés à cette fin en remplacement de Maître Nicolas X. Cloutier de la firme McCarthy Tétro SENCRL, qu'une somme de 5 544,98 $ soit réservée pour les honoraires et dépenses requises, et aussi que la cité de Dorval soit désignée afin d'être le point de chute pour le paiement de ces honoraires et dépenses. J'appuie. On est tous d'accord? Oui. Juste pour expliquer ici, ça fait affaire avec le fait que la ville de Beaconsfield amène les autres villes liées en cours concernant la fiscalité, le calcul de la fiscalité de notre code-part. Et donc, on paye un petit montant pour faire partie de l'opposition de cette cause. 4.4, service professionnel en notariat. Monsieur le maire, je propose d'autoriser un budget additionnel ne dépensant pas 20 000 $, toutes taxes comprises, pour les services professionnels de Maître Francine Pagé, notaire, Inc., pour des recherches de titres sur demande et divers dossiers de servitude, de vente ou d'achat d'immeubles impliquant la cité de Dorval pour 2022, pour un montant global ne dépassant pas 33 797 000 $, toutes taxes comprises. J'appuie. Tout le monde est d'accord? 4.5, service d'assistance dans le cadre d'un litige avec Descarrel.
Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser une banque de 60 heures supplémentaires au contrat octroyé en entreprise 91-96-4031 Québec Inc. pour des services d'assistance dans le cadre du litige opposant la Cité de Dorval à l'entreprise Descarrel dans la construction du complexe aquatique et sportif de Dorval pour un montant ne dépassant pas 8 278,20 $, toutes taxes comprises, portant le contrat à un montant total de 16 556,40 $, toutes taxes comprises. J'appuie, Monsieur le maire. On est tous d'accord? 4.6, fourniture et pièces de service d'installation d'un groupe électrogène. Je vais le faire. Monsieur le maire, je propose d'approuver l'enveloppe budgétaire globale de 150 000 $, toute action prise, dans le cadre du projet d'installation du groupe électrogène au complexe aquatique et sportif d'Orval. To authorize a purchase order issued to l'entreprise Megafor Electric Inc. for a total amount of $50,933.93, all taxes included, for exterior civil work and interior electrical work. D'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Plomberie 2L au montant de 45 279,45 $, toutes taxes comprises, pour des travaux de plomberie extérieure et intérieure. To authorize the issue of a purchase order to Enterprises Ventec Inc. for a total amount of $38,804.06, all taxes included, for civil exterior work. Et d'autoriser finalement un montant de 7 537,93 $, toutes taxes comprises, pour l'ensemble des contrats afin de pallier de possibles dépassements de coûts et dépenses contingentes. J'appuie. Monsieur JF. And all that to say, this is for a backup generator at the Aquatic Center. Et la raison pour ça, c'est parce que c'était très difficile et très coûteux de trouver une compagnie pour l'installer. Et donc, nous, la Ville, va faire la gérance de projet qui va être moins cher et plus vite. 4.7, fourniture d'une remorque isolée et chauffée. Yes, Mr. Mayor, would be to issue a purchase order to Precision Provincial Inc., the only company able to meet the technical specification for the supply of an insulated and heated trailer for the total amount of $72,652.70, including taxes, in accordance with its July 20th, 2022 submission. J'appuie. Merci. Can I just ask, for the sake of those listening, why would we need a heated trailer? Because when like we to answer? move the Zamboni around to take care of our rinks, it will Outdoor. make a better quality of ice because of it being in a heated and the water is kept warm. Yeah. So we had a nice quality of our ice in our parks. Thank you. 4.8, fourniture, plantation et entretien d'arbres. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'émission d'un bon de commande à l'entreprise Construction Verdure Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture, la plantation et l'entretien d'environ 350 arbres sur le territoire de Dorval, pour une période de 3 ans, au montant global de 347 792,31 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 7 juin 2022. J'appuie. Qui appuie? Merci. Tout le monde est d'accord? 4.9, service de relevé de données géospatiales. Monsieur le maire, je propose de mettre une commande d'achat à groupe Trifid Inc., entreprise ayant l'expertise la plus appropriée aux besoins de la Cité d'Orval pour des services d'acquisition des données massives géospatiales de la signalisation et du marquage sur la Cité de la Cité d'Orval, sur le territoire, au montant global de 29 652,05 $, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission du 23 juin 2022. Et je pourrais rajouter que ceci fait partie d'un besoin découlant du fait que le règlement sur la circulation et le stationnement doit être modifié. Et la Cité doit avoir l'inventaire global de toutes les signalisations et le marquage à travers la ville pour que ce soit conforme. Merci. Je seconde. Tout le monde est d'accord? 4.10, fourniture et remplacement de pièces d'équipement pétrolier. Monsieur le maire,
Je propose d'émettre un bon de commande pour l'entreprise Exen Inc. pour une évaluation détaillée des équipements pétroliers des travaux publics, incluant un test d'étanchéité du réservoir et le remplacement de la sonde double paroi et des équipements requis au montant global de 22 995 000, toutes taxes comprises, conformément à l'option numéro 3 de son rapport d'analyse joint au dossier décisionnel 2022-08-011922. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Mhm. 4.11, travaux de réflexion de la toiture au golfe d'Orval. Mr. Mayor, I propose that we authorize financial assistance to Gulf Dorval for roof repair work for a total cost of $15,866, consistent with the bid obtained by the Corporation of Gulf Dorval by Enterprise Le Couvreur S. Query and enclosed in the supporting document 2022-08-011923. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.12, travaux de déchaussement au golfe d'Orval. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser une aide financière au montant maximum de 25 000 non taxables à la Corporation Golfe d'Orval pour les travaux d'essouchement des arbres abattus qui seront réalisés par M. Daniel Bilodeau, travailleur autonome. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Maire, je pourrais juste ajouter une note à l'effet que le golfe d'Orval avait tout près de 800 arbres dont les souches devaient être enlevées suite à la maladie des frênes. Oui, C'était tous des frênes. Oui. Oui. Et l'impact sur le golfe, l'environnement du golfe est énorme. On doit les couper. S'ils vont causer risque à les joueurs, ceux dans les forêts, on les laisse. Mais quand même, à un point, on a besoin d'enlever les souches. So, merci. Tout le monde est d'accord? 4.13, location d'un chapiteau. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser l'octroi d'un contrat à l'entreprise Grand Champ Chapiteau Inc. pour un montant total de 26 633,96 sous, toutes taxes comprises, pour la location de chapiteaux, de tables et d'un plancher pour la soirée de reconnaissance des bénévoles du samedi 10 septembre 2022. J'appuie, Monsieur le maire. Et en passant, un grand merci à tous les bénévoles de la Cité de Dorval. C'est très, très apprécié, ce dévouement de votre part envers notre communauté. Exact. Et merci. C'est pas seulement nos équipes sportives, mais c'est tous nos associations culturelles, sportives et autres à travers la ville. So, merci, M. Brault. 4.14, service d'animation. So, Mr. Mayor, I propose that we issue a contract Enterprise Les Productions Oulala and that we pay the total amount of $29,000. I should probably clarify what that group is. It's an entertainment company that's going to help with the entertainment and different themes and services during the volunteer night for a total amount of $29,318.63, all taxes included, for exactly that: animation, decoration, and the sound and music for that evening, the volunteer night of Saturday, September 10th, 2022. I second that. Tout le monde est d'accord? Puis le thème thématique, c'est le cercle. 4.15, service professionnel, contrôle de qualité de matériaux. Je propose, Monsieur le maire, de retenir... Oups, tu commences, Chris? OK. De retenir les services professionnels de l'entreprise Laboratoire GS Inc., seul soumissionnaire conforme pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre du projet de réaménagement du parc Saint-Charles pour un montant total de 10 342,01 sous, toutes taxes comprises, conformément à la soumission ouverte le 10 août 2022. J'appuie. Tout le monde est d'accord? 4.16, service professionnel, contrôle de la qualité de matériaux. Oui, M. le maire, je propose de retenir les services professionnels de l'entreprise Laboratoire GS Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour effectuer les contrôles de la qualité des matériaux dans le cadre du projet de resurfaçage de diverses rues en 2022, au montant global de 28 732,25 $, toutes taxes comprises,
conformément à la soumission ouverte le 10 août 2022. J'appuie, M. le maire. Tout le monde est d'accord? 4.17, contrat de planage et resurfaçage. Monsieur le maire, je propose d'adopter un contrat à l'entreprise Roxborough Excavation Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le planage resurfaçage des rues au montant global de 1 17 987 et 50 sous, toute taxe comprise, conformément à la soumission ouverte du 15 août 2022. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Merci. 4.19, travaux d'aménagement d'un parc situé sur le lot Non. 1.5. Les trottoirs. Ah, trottoir. Je peux faire les trottoirs. 4.18, reconstruction du trottoir 2022. Monsieur le maire, je propose d'accorder un contrat à l'entreprise Groupe ABF Inc., seul soumissionnaire ayant déposé une soumission pour la reconstruction de trottoir 2022, pour un montant global révisé de 522 906 30 sous, toute taxe comprise, conformément à la soumission ouverte le 15 août 2022, laquelle est conforme aux exigences du devis. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Question pour le 4.17, planage et resurfaçage. Qui a secondé? C'était M. Pro. Non, moi, 4.17, non, je n'ai pas parlé. C'est pas. Ouais, merci. 4.19, je propose, Monsieur le maire, d'octroyer un contrat à l'entreprise Les Excavations Super Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux d'aménagement d'un parc sur le lot 1523315 au montant global de 1 359 766 et 84 sous, toutes taxes comprises, conformément à sa soumission ouverte le 17 août 2022. Alors, j'aimerais dire que ça, c'est le parc, ou l'espace vert qu'on va avoir sur l'ancien restaurant de l'avenue Bord-du-Lac. Et c'était une des raisons pourquoi je me suis impliqué au conseil de ville pour avoir plus de parcs dans notre district 2, car les enfants de l'avenue Dorval ont besoin d'espace vert et ça va être très bienvenu. Alors, belle initiative d'avoir un beau parc à cet endroit. J'appuie, M. le maire. Il faudrait rajouter aussi qu'il y a aussi les adultes qui vont apprécier les parcs, dont M. Jones, qui attend impatiemment. Ouais, Mme Jones m'a demandé qu'on fait la suivi. Est-ce que j'avais oublié? J'ai dit justement les enfants. Je m'en excuse, M. Leroux. 4.20, autorisation d'une signature des deux ententes avec Quantil L et N. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité de Dorval 2 ententes tripartites avec Cantine L&N SENC relativement à la location des espaces destinés à l'exploitation et à la vente d'aliments dans nos installations sportives telles que l'Arena Dorval, le Centre sportif Westwood et le complexe aquatif et sportif de Dorval CASD, selon les termes et conditions apparaissant aux ententes jointes au dossier décisionnel 2022-08-01-1958 ou tout autre terme et conditions qui seraient jugés dans l'intérêt de la cité, et d'abroger la résolution CM 2205, espace 245, adoptée le 16 mai 2022. J'appuie, M. le maire. On est tous d'accord? 4.21, autorisation d'une signature d'une entente avec Mustapha Akrout. Monsieur le maire, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la cité de Dorval une entente tripartite entre la cité et l'association athlétique de Dorval, connue sur le nom AAD, et Mustapha Akrout relativement à la location de l'espace destiné à l'exploitation et à la vente d'aliments au complexe aquatique et sportif de Dorval, selon les termes et conditions apparaissant à l'entente jointe au dossier décisionnel CM 2022-05-246 ou tout autre terme ou condition qui sera jugé dans l'intérêt de la cité. Et je pourrais rajouter une note à l'effet que c'est un renouvellement avec le même concessionnaire. J'appuie. Merci. Très bon service, il donne aussi. On est rendu au 5.1,
C'est un dépôt des listes de dépenses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. 5.2, autorisation des dépenses et réclamations et des litiges. J'ai besoin d'un proposeur. Mr. Mayor, I propose that we authorize the complete and definitive payment of all claims and litigations described in the report of the city clerk for the period of July 7th to August 17th, totaling $3,062.74 non-taxable. I second, Mr. Mayor. Merci. Des questions? 5.3, approbation de virements budgétaires. Je propose, M. le maire, d'autoriser les virements, 6 virements au total, au montant de 303 077 et 65 au poste budgétaire tel que décrit au dossier décisionnel 2022-08-17047. Je seconde. Merci. On est tous d'accord? Dons et souscription, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire, d'autoriser une assistance financière pour un don aux organismes suivants. La Fondation Hôpital Général Lakeshore, au montant de 1 800 $ à imputer au poste budgétaire 02-110-00310. Notre hôpital du West Island. Aaron Sports Association, Inc., une association irlandaise qui redonne à notre communauté, au montant de 650 $ à imputer au poste budgétaire 02-110-00310 et à la Fondation Cure, au montant de 250 $ à imputer au poste budgétaire 02-190-00996. J'appuie, M. le maire. Merci. Tout le monde. Association. Aaron Sports Association. Aaron Sports Association. Ouais, d'accord. Ouais. L'écriture du mot, oui. 5.5, merci tout le monde. Tout le monde est d'accord. 5.5, programme de subvention pour les maisons lézardées. Oui, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le remboursement d'une subvention de 12 500 $ aux propriétaires du 265 chemin du bord du lac, Lakeshore, pour les travaux effectués dans le cadre du programme de maisons lézardées. Je seconde. Tout le monde d'accord? Merci. 5.6, soirée de reconnaissance des bénévoles 2022. Monsieur le maire, je propose d'autoriser le paiement d'une aide financière à l'Association athlétique de Dorval, AAD, au montant total de 30 234,98 sous, afin de contribuer financièrement au coût des repas qui seront servis lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles du 10 septembre 2022. Je seconde. Merci. On est tous d'accord? Merci. 6.1, c'est un dépôt de rapport comparatif et liste de permis. Est-ce qu'on a des questions? 6.2, dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 août 2022. Il est déposé. Est-ce que vous avez des questions? 6.3, approbation et divers plans d'implantation et intégration architecturelle. Oui, Monsieur le maire, ce serait pour approuver les recommandations du comité consultatif urbaniste telles que soumis en ce qui a trait au projet suivant. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 195 avenue Clément, recommandé majoritairement. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 270 boulevard Pine Beach, recommandé majoritairement. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 1630 Place Gordon, recommandé majoritairement. Projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée au 2110 avenue Goldfinch, recommandé majoritairement. Projet de construction d'un garage détaché à une habitation unifamiliale isolée au 1741 avenue Parkfield, recommandé majoritairement. Projet d'installation de panneaux solaires au 100 boulevard Bouchard, recommandé majoritairement. Je seconde. Merci. 7.1, divers projets, demande au gouvernement fédéral de reconnaître la valeur écologique et biodiversité des terres appartenant au gouvernement fédéral
communément appelé Golfe d'Orval. So, Mr. Mayor, I'm not going to read all the whereases because there's quite a bit, but in short, I think it's important to read it. to read all of them? Yes, please. All right. I was going to give a summary, but let's do the whole thing. I just don't want people to doze off because this is very important. This is consistent with what other cities have passed. Donc, je lis les attendus. Attendu qu'au nord de l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal se trouve un précieux écosystème intégré de 215 hectares de terres humides composées de champs, de forêts et de marais qui est la propriété du gouvernement du Canada et qui est loué à l'aéroport de Montréal ADM comme terre fédérale. Ces terres étant situées partiellement dans la cité d'Orval et dans l'arrondissement de Saint-Laurent de la ville de Montréal. Attendu qu'une grande partie de ces terres font partie de la zone d'espace public au règlement de zonage RCM 60A 2015 de la cité de Dorval et que l'espace vert utilisé comme terrain de golf, qui est d'une superficie de 95 hectares, est également utilisé pour des activités hivernales et autres usages publics et récréatifs 4 saisons. Attendu que cet écosystème intégré de terres humides comprend le champ des monarques, important sur le plan écologique, utilisé par les papillons monarques pour se nourrir et se reproduire pendant leur migration vers et depuis Montréal, une ville ayant le statut de ville amie des monarques niveau or. Attendu que le champ des monarques a été gravement endommagé au cours des dernières semaines et que l'ensemble de l'écosystème de 215 hectares est lui-même menacé de fragmentation et finalement de destruction. Attendu que plus de 200 espèces d'oiseaux ont été recensées sur les terres fédérales mentionnées ci haut, ainsi qu'un grand nombre d'autres animaux qui font de ces 215 hectares un centre de biodiversité. Attendu que les villes de l'île de Montréal s'efforcent ensemble de combler le déficit d'espace naturel protégé par rapport aux autres villes canadiennes et que ce dernier grand écosystème marécageux et fluvial, composé de 215 hectares d'habitats fauniques rares et de la taille du parc du Montréal, attendu qu'en décembre 2021, le ministère de l'Environnement et du Changement climatique a mandaté par le premier ministre du Canada afin de s'assurer que tous les Canadiens aient accès à des espaces verts et en particulier de créer au moins un nouveau parc urbain national dans chaque province et territoire avec un objectif de 15 nouveaux parcs urbains d'ici 2030. Et finalement, attendu que l'ensemble des terres fédérales, dont l'écosystème de 215 hectares est le dernier du genre, a existé sur l'île de Montréal. Et c'est pourquoi elles font partie du patrimoine naturel qui mérite d'être protégé pour tous les résidents et l'île de Montréal. Je propose que le gouvernement du Canada reconnaisse la valeur écologique et la biodiversité des terres appartenant au gouvernement fédéral, les terres fédérales, au nord de l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau, soit les lots 3, 4 et 5 situés dans l'arrondissement Saint-Laurent de la ville de Montréal, ainsi que les terres communément appelées Golfe d'Orval, incluant le champ des monarques situé dans la cité de Dorval, le tout loué à l'aéroport de Montréal, ADM. Je propose ainsi aussi que le gouvernement du Canada, par l'entremise de Transport Canada, avise et exige à ADM de cesser immédiatement tout développement sur ces terrains. Également, je propose que le gouvernement du Canada, conformément à son objectif déclaré de créer ou de contribuer à la création d'un parc urbain au Québec d'ici 2030, assure la préservation et la conservation de ces terres fédérales à perpétuité, et ce pour les générations futures. Je propose que le gouvernement du Canada travaille avec la cité d'Orval et l'arrondissement de Saint-Laurent de la ville de Montréal pour sécuriser ces terrains comme héritage pour les générations futures et part importante du réseau des parcs urbains de l'île de Montréal. Et finalement, je propose que cette résolution soit transmise au ministère fédéral des Transports, Omar Al-Ghabara, au ministère fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, et à tous les députés fédéraux représentant des circonscriptions sur l'île de Montréal et à tous les maires et conseillers élus dans toutes les villes de l'agglomération de l'île de Montréal. J'appuie. Nous appuyons tout le monde. Tout le monde est d'accord? Oui. Et une mention spéciale à Chris pour avoir lu tout ce document. Mais je pense que vous avez raison, les citoyens présents et le maire, que ça a mérité à lire. Je m'excuse pour ne l'avoir pas traduit aussi, en temps réel. 7.2, résolution d'appui à Action Jeunesse Ouest de l'île. Je propose, Monsieur le maire, d'appuyer la demande d'Action Jeunesse de l'Ouest de l'île pour l'obtention d'une aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2022-2024. J'appuie, Monsieur le maire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Désignation toponymique de l'aréna d'Orval.
Monsieur le maire. Est-ce qu'on pourrait lire le... Oui, je vais lire tout. Attendu que M. Edgar Rouleau a consacré de nombreuses années, soit de 2005 à 2021, au service de la cité de Dorval à titre de maire. Attendu qu'avant d'être élu maire, il a été également conseiller municipal pendant 23 ans, totalisant 39 ans au service de la cité de Dorval. Attendu qu'en plus de son implication au sein du conseil municipal, il a été un bénévole très engagé pendant de plusieurs années comme entraîneur dans le baseball mineur et le hockey mineur de la cité. Attendu qu'il fut également un excellent joueur de hockey, évoluant dans la MMJHL de 1965 à 1967, ensuite repêché par l'équipe des Bruins de Boston. Il demeure toujours à ce jour un joueur actif. Attendu que son apport culturel au développement de la cité de Dorval au niveau communautaire, culturel, sportif, industriel et commercial. Attendu sa contribution remarquable au mieux-être et à la qualité de vie des résidents et résidentes de la cité. Je propose qu'officiellement soit désigné et reconnu l'aréna situé au 1450 avenue Dawson comme étant l'aréna Edgar Rouleau. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça, l'annonce officielle, ça va se prendre place, j'imagine, samedi? Hors de La l'ouverture. cérémonie d'ouverture de l'aréna de Dorval va être à 1h le 27 août, donc samedi prochain, samedi qui s'en vient, qui va être suivi à 2h par un match amical entre les anciens de Dorval contre les anciens des CH. Je pense que ça va être une très bonne partie. Tous les fonds recueillis vont être donnés à des organisations locales. Il reste encore, les billets VIP sont tous vendus, mais il reste encore des billets à 15 $, admission générale pour les citoyens à acheter. Il n'en reste pas énormément et donc, si c'est peut-être temps d'acheter vos billets, même s'ils sont disponibles à la porte, c'est fort possible qu'il n'y en aura pas. Donc, j'espère voir toute notre communauté là pour supporter les old-timers puis les anciens Canadiens. Il y en a du conseil qui vont jouer contre les anciens Canadiens. I wish you all good luck. Ouais, bonne chance à vous. Là. Good luck. Moi, je connais le premier soin. Oui. Ressources humaines, 8.1. Confirmation d'une permanence. Je propose de confirmer à compter du 24 juillet 2022 la nomination permanente de Mme Émilie Allé au poste de coordonnatrice en gestion des documents et archives au service des affaires juridiques et du greffe. Ça va être service des affaires publiques et du greffe. Alors, je recommence. Non, alors des affaires publiques et du greffe. Je seconde. Merci, on est tous d'accord. Oui. 8.2, confirmation d'une permanence. Je propose de confirmer rétroactivement en date du 9 août 2022 la nomination permanente de Thomas Kane Devlin au poste de préposé aux travaux généraux et la propriété au service des travaux publics, division bâtiments et équipements collectifs. J'appuie. Oui. Tout le monde est d'accord. 8.3, confirmation d'une permanence. Je propose, M. le maire, de confirmer à compter du 16 août 2022 la nomination permanente de M. Olivier Lavoie au poste d'opérateur resurfaceuse au service des travaux publics, division Arena. J'appuie, M. le maire. Merci. On n'a pas d'affaires nouvelles. Et Monsieur donc, le maire, je m'excuse. Petite affaire nouvelle, juste un remerciement à nos directeurs généraux à l'intérim. Je crois que c'est la dernière rencontre où on prévoit avoir des directeurs à l'intérim. On est chanceux à Dorval d'avoir des directrices et directeurs de haut calibre. Et ça fait un plaisir, je pense, pas tout le conseil les derniers mois, de vous avoir eu, vous deux, comme directrice, directeur général à l'intérim. Donc, multimasque, merci.
Et je sais pas, je propose ça ou je le dis de même. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Gentil. Bravo. Avant qu'on propose la levée de la séance, j'aimerais annoncer que les prochaines réunions du conseil vont commencer à 7 heures et non 8 heures. J'espère qu'il va y avoir plus de membres du public qui vont être avec nous à 7 heures. La raison pour ça, j'ai expliqué brièvement, c'est qu'on déplace le caucus du conseil à une semaine avant le conseil, qui est différent que ce qu'on fait aujourd'hui pour la dernière fois, qui était d'avoir un caucus qui commençait à 5 heures et une réunion du conseil qui commençait à 8 heures. Donc, pour les réunions futures, on va commencer à 7 heures et non 8 heures. Et je crois aussi qu'on va annoncer qu'on va continuer à utiliser le 12 Dahlia comme lieu de rencontre de conseil. Et ça ne veut pas dire qu'on va permettre que les séances terminent quand même à 10h30 du soir, j'espère. Oui. Les questions de 3 minutes vont rester en place. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Je propose, Monsieur le maire, que la séance soit levée puis à 22h20. Merci beaucoup et merci tout le monde. Et bonne soirée à tout le monde à la maison.